Hello, my dears. We are going to learn a short story, The Birthmark, written by the American short story writer and novelist Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne was born in 1804 and died in 1864. He was born in Salem, Massachusetts, America, and his father was a sea captain. His father was lost at sea when Hawthorne was hardly 4 years old, and his widowed mother brought up young Nathaniel and his two sisters. Though he had received graduation, he was not a distinguished student. And then he had taken the profession of writing. But at the beginning, his writings were not very popular. He had received moderate success at the beginning. But gradually, his stories and novels have gained much currency in America, and Nathaniel Hawthorne is considered as one of the greatest American writers during the 19th century, along with his contemporaries Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Herman Melville, and many others. His major works are Twice Told Tales, The Scarlet Letter, The House of the Seven Gables. This is Nathaniel Hawthorne, the young Nathaniel Hawthorne, and the matured old Nathaniel Hawthorne. This short story, The Birthmark, illustrates Nathaniel Hawthorne's mastery over the craft of writing. During the Age of Reason, authors thought that emotion was unnecessary and they loved science and wrote a lot of non-fiction. Nathaniel Hawthorne, who is considered as one of the 19th century romantic writers of America, warns people who are more dependent on science. He wanted to make clear that human emotions are more important and nature is more beautiful. Human emotions are more important than scientific inventions and discoveries. The story, The Birthmark, shows the conflict between nature and science. The protagonist of the story is Aylmer, who is introduced here as a brilliant scientist who suspends for a while his scientific ambitions in order to marry the beautiful Georgiana. This overconfident man of science imagines that he can make his wife perfect by removing birthmark from her cheek. The irony of such mindless obsession with human perfection, ideologically offered by science, and the resultant havoc it works on the love, life, and intimate relationship of the couple is crafted into this beautiful story. As we have seen, as we have already mentioned, the story shows the conflict between nature and science. We have three major characters. Three characters are there in the story. They are the protagonist, Aylmer, the young scientist, his wife, Georgiana, who is a very beautiful woman, young woman, and Aminadab, who is the assistant of Aylmer, the scientist, in his experiments. Three characters, Aylmer, Georgiana, and Aminadab, who is a minor character. The issue here in the story is that Georgiana is very beautiful, but she's having a birthmark, a red mark, a crimson mark on her face, on her left cheek, which is there right from her birth, the birthmark. Aylmer, the husband, does not like this mark and he wants to remove this mark from his wife's cheek. Being a scientist, he has made a potion, a
a medicine to remove this mark. And the story tells what has happened as the after effect of drinking this medicine made by the husband Aylmer in order to remove the birthmark on the cheek of Georgiana, his wife. So before beginning, we shall see the major characters. Aylmer, Aylmer, Aylmer is a brilliant yet misguided scientist and the protagonist of the story. Aylmer's experiments and the creations have made him famous in the scientific community. He has investigated volcanoes, mines, and clouds, bottled the world's most delicious scents, created a powerful poison, and made a potion capable of erasing physical flaws such as freckles, as in the face of Georgiana. Although his intentions are good, Aylmer is a selfish and cruel man whose delusions ultimately kill his wife. So Aylmer, our protagonist, is a young scientist who is overconfident about the capacities of science, and he wants to remove a birthmark, which is actually a mark given on the face of his wife, which is God given. He wanted to remove that God given mark from her face, and the ultimate doom follows. Second major character is Georgiana, who is Aylmer's wife. A beautiful, intelligent, and caring woman, Georgiana is physically and spiritually lovely. Her character is also good. She is physically very beautiful. Her flaw means mistake, is a small red birthmark shaped like a tiny hand on her left cheek. Georgiana worships her husband and submits to his unreasonable demands despite her suspicions that they will kill her. And the third character is Aminadab, who is Aylmer's assistant. A hulking, strong, grubby man, Aminadab is an able helper but simultaneously disgusted by Aylmer's desire to erase Georgiana's birthmark. Because Aminadab represents the physical side of existence, his disgust is a strong indictment of Aylmer. Ironically, Aminadab feels more compassion for Georgiana than her own husband does. So this is a pictorial representation of Aylmer and Georgiana. Georgiana, who is very beautiful spiritually and physically. And here we can see in the second picture the birthmark on her left cheek, a crimson red hand, a crimson mark in the shape of a hand. So this is the birthmark. Aylmer the scientist, the husband, is obsessed with this mark, and he wants to remove this mark from his wife's cheek using his scientific knowledge. When the story begins, we can see the scientist Aylmer has taken a short leave from his scientific discoveries to get married, and he got a young beautiful lady, Georgiana, as his wife, and he loves his wife very much. But at the same time, his passion for science and scientific knowledge is very strong in him. So we cannot say which or who is more important to him, whether it is his wife or his scientific inventions and discoveries. So I shall read the first few sentences from the story. The story begins like this. In the latter part of the last century, there lived a man of science, an eminent proficient in every branch of natural philosophy, who not long before our story opens had made experience of a spiritual affinity more attractive than any chemical one. He had left his laboratory to the care of an assistant. That assistant is Aminadab, cleared his fine countenance from the furnace smoke, washed the stain of acids from his fingers, and persuaded a beautiful woman to become his wife.
സോ എപ്പോഴാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ latter part of the last century. So being a 19th century writer, he may be referring to the second half of 18th century. Aylmer the scientist had been spending his time in his laboratory, but now കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അമിനദാബിനെ ലാബൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആസിഡ് വീണ കൈകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, കൗണ്ടനൻസ് ഈ സ്മോക്കിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പുകയും പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി, കൗണ്ടനൻസ് മീൻസ് ഫേസ്, അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. നൗ ഹീ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ലവ് ടു എ ഗേൾ to whom he is going to marry, and that woman is Georgiana. So Georgiana was very beautiful and he loved her very much, but soon after their marriage, one day Aylmer sat gazing at his wife with a trouble in his countenance that grew stronger until he spoke. ഒരു ദിവസം ഐൽമർ ഇങ്ങനെ ഭാര്യനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐൽമറിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, വൈഫിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഐൽമറിൻ്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഐൽമർ ഗോട്ട് ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് എ മാർക്ക് ഓൺ ജോർജിയാനാസ് ഫേസ്. ആൻഡ് ഐൽമർ ആസ്ക്ഡ് ഹർ, Georgiana, has it never occurred to you that the mark upon your cheek might be removed? ജോർജിയാന, നിനക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മുഖത്തെ ആ മാർക്കൊന്ന് മാറ്റണം, ഈ മുഖത്തെ പാട് വി ക്യാൻ റിമൂവ്, മറുകുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലേ, അതുപോലെ ഈ പാടൊന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജോർജിയാന ആൻസേർഡ്, നോ ഇൻഡീഡ്, ഷീ സെഡ് സ്മൈലിംഗ്. And she said, to tell you the truth, it has been so often called a charm that I was simple enough to imagine it might be so. ജോർജിയാന പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് പോലെ, എനിക്കൊരു ചാമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇത് മാറ്റു കൂട്ടുന്നു ഈ പാട് എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ചാം ഫോർ യു എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഡു ബിലീവ് ദാറ്റ്, ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ പാട് എനിക്കൊരു അഴക് കൂടുതൽ തരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐൽമർ റിപ്ലൈഡ്, നോ, on your face this mark is not beautiful. Dearest Georgiana, you came so nearly perfect from the hand of nature that the slightest possible defect, which we hesitate whether to term a defect or a beauty, shocks me as being the visible mark of earthly imperfection. So Aylmer പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുഖത്ത് ഇതൊരു ഒരു ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നിരിക്കാം, കാരണം നീ അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണ്. യു ആർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് നേച്ചർ, ആൻഡ് ദിസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് it is actually shocking me. It is actually a shock for me because you are like a perfect model of nature's beauty, and this mark mars your beauty, and it shocks me. It should be removed എന്ന് ഐൽമർ പറയുന്നു. On listening to this comment, Georgiana gets upset. She answers, shocks you, my husband? Cried Georgiana, deeply hurt, at first reddening with momentary anger, but then bursting into tears. Then why did you take me from my mother's side? You cannot love what shocks you? ആദ്യം ജോർജിയാനയ്ക്ക് സങ്കടം വന്നു, ഹേർട്ടായി, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സങ്കടം വന്ന് ടിയേഴ്സ് വന്നു, കരച്ചിൽ വന്നു, എന്നിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചു, ഷോക്സ് യു മൈ ഡിയർ ഹസ്ബൻഡ്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ പേടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് വരുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? സോ ഇപ്പോൾ ഐൽമർ പറയാണ്, വെൻ ഐ സീ യുവർ ഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഷോക്ക് ടു മീ. വെൻ ഐ സീ ദ മാർക്ക് ഓൺ യുവർ ഫേസ് ഇറ്റ് ഷോക്സ് മീ എന്ന് പറയുന്നു. ആക്ച്വലി ജോർജിയാന ഈസ് റിയലി ഹേർട്ട് ബൈ ദ കമൻറ്റ്. So before going any further, we have to describe about this mark. Nathaniel Hawthorne, the writer, says, the mark wore a tint of deeper crimson
which imperfectly defined its shape amid the surrounding rossiness. Crimson കളറിലാണ് ഈ മാർക്ക് ഉള്ളത്. Crimson, CRIMSON, crimson color means deep red color ആണ്. Deep red color, crimson color. When she blushed, it gradually became more indistinct and finally vanished amid the triumphant rush of blood that bathed the whole cheek with its brilliant glow. But if any shifting motion caused her to turn pale, there was the mark again, a crimson stain upon the snow, in what Aylmer sometimes deemed an almost fearful distinctness. Its shape bore not a little similarity to the human hand, though of the smallest pygmy size. Georgiana's lovers were wont to say that some fairy at her birth hour had laid her tiny hand upon the infant's cheek and left this impressed there in token of the magic endowments that were to give such sway over all hearts. So, describing this mark is having crimson color, that is deep red color. When she blushes, നാണിച്ച് മുഖം ചോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓൾറെഡി പിങ്കി റോസി കളറാണ് അവളുടെ ഫേസിന്. അപ്പോൾ ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഖം മുഴുവനും റെഡൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് മാഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ വെൻ ഷീ ബിക്കംസ് പെയിൽ, ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് ഈ മാർക്ക് നിൽക്കും. And this mark is in the shape of a little human hand. ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And her lovers used to say that, അവളുടെ ലവേഴ്സ് അവളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഒരു ലിറ്റിൽ ഫെയറി, ഒരു കൊച്ചു മാലാഖ ഇവളുണ്ടായ സമയത്ത് ഇവളുടെ കവിളിൽ വന്ന് തൊട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു മാർക്കാണ്, ഒരു മാലാഖയുടെ, ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കൈയാണ് മുഖത്ത് ഒരു പാടുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ലവ്ഡ് her lovers commenting or giving positive comments about this mark. She was actually loving and she liked this mark on her cheek. So here we can see a picture where Aylmer and Georgiana are presented graphically. Aylmer, the brilliant scientist, his wife Georgiana. Aylmer wants to remove the birthmark from Georgiana's face. Georgiana is worried about that, Aylmer's attitude. You can see the sorrow of Georgiana because of the attitude of Aylmer towards that birthmark. Aylmer becomes obsessed with her birthmark, but her lovers actually adored her beauty along with that birthmark. So she had never thought of removing that birthmark from her cheek. But for her husband, Aylmer, he compared this mark as a symbol of his wife's liability to sin, sorrow, decay, and death. Aylmer's somber imagination was not so long in rendering the birthmark a frightful object, causing him more trouble and horror than ever Georgiana's beauty, whether of soul or sense, had given him delight. So, Aylmerനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം this mark is a symbol of his wife's liability to sin, sorrow, decay and death. വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പാടിനെ, ഈ ബർത്ത് മാർക്കിനെ അയൽമർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജിയാനയുടെ ഫിസിക്കൽ ബ്യൂട്ടിയോ സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടിയോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയോ ഒന്നും അയൽമറിന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ മാർക്ക് ഒരു ഇൽ ഓമനാണ്, ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് അയൽമർ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അയൽമറിന് വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെയായി. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാം ഈ ബർത്ത് മാർക്ക് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും വൈഫിൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം, ഇത് മാത്രമായി അയൽമറിൻ്റെ ചിന്ത. Aylmer recognized this mark as a symbol of imperfection and he cannot think of any other thing except this birthmark. അവരെന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു വന്നാലും എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വന്നാലും ഒടുവിൽ അയൽമർ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും.
And gradually, Georgiana had understood the gravity of this obsession which is having in the mind of Aylmer about this birthmark. And Georgiana could see the terror, the shudder on the face of Aylmer when he is gazing at the birthmark on her cheek. അവളുടെ മുഖത്തെ ഈ ബർത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഐൽമറിന്റെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പേടിയും ഭയവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ജോർജിയാനയും കാണുന്നുണ്ട്. And one day Georgiana purposefully asked Aylmer about this birthmark. ജോർജിയാന ചോദിച്ചു, ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ my dear husband, did you dream about this birthmark? ഇന്നലത്തെ ഉറക്കത്തിൽ ഈ ബർത്ത് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. Aylmer said, no, I don't remember. Why did you ask me? എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോർജിയാന പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ യു ആർ വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്, എന്തൊക്കെയോ ഉറക്കത്തിൽ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Maybe. So she thought that he had dreamt about this birthmark. So Aylmer said, yes, I can now recollect the dream. And he is telling the dream. The dream is that Aylmer had fancied himself with his servant Aminadab attempting an operation for the removal of the birthmark. But the deeper went the knife, the deeper sank the hand, until at length its tiny grasp appeared to have caught hold of Georgiana's heart, whence, however, her husband was inexorably resolved to cut or wrench it away. Wrench means pull. സോ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു, അമിനാദാബിൻ്റെ കൂടെ ലാബിൽ ജോർജിയയുടെ മുഖത്തെ ഈ പാട് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് സർജറി ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ സ്വപ്നമാണ്. പക്ഷേ ഈ നൈഫ് കൊണ്ട് ഈ പാട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമിനാദാബിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഐൽമർ കത്തി കൊണ്ടിത് ചെത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും നൈഫ് ഇറങ്ങും തോറും ഇത് ഡീപ്പറായി കൈ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീപ്പിലേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ തൊലിയുടെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല വളരെയധികം ഡെപ്തിലേക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ കത്തി ഇറങ്ങി അവസാനം ജോർജിയാനയുടെ ഹാർട്ട് വരെ എത്തി. അപ്പോൾ അത് പാട് കളയണമെങ്കിൽ ജോർജിയാനയുടെ ഹാർട്ടും എടുത്ത് കളയണം. അത്രയ്ക്ക് വരെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഈ നൈഫ് പോയി. സോ ദ ഡ്രീം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ മെനി വേയ്സ്. ജോർജിയാന എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐൽമറിൻ്റെ ഒബ്സഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ബർത്ത് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. ഐൽമർ എന്തുമാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒബ്സെസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. എനിവേ now we can understand the depth of Aylmer's obsession with this birthmark. So after listening to this dream, Georgiana said, Aylmer, I know not what may be the cost to both of us to rid me of this fatal birthmark. Perhaps its removal may cause cureless deformity, or it may be the stain goes as deep as life itself. Again, do we know that there is a possibility on any terms of unclasping the firm gripe of this little hand which was laid upon me before I came into the world? ജോർജിയാന ചോദിച്ചു, ഈ ബർത്ത് മാർക്ക്, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഉള്ള ഈ ബർത്ത് മാർക്ക്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ? കാരണം അത് നിങ്ങളെ എന്തുമാത്രം വിഷമിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നിങ്ങളെ ട്രബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് is there any possible way to remove this birthmark? Aylmer answered, Dearest Georgiana, I have spent much thought upon the subject. I am convinced of the perfect practicability of its removal. So now Aylmer is happy and he said, yeah, I know a way. I have thought much about that and I know there is a practical way to remove this birthmark. Georgiana said, if there be the remotest possibility of it, let the attempt be made at whatever risk. Either remove this dreadful hand or take my wretched life. You have deep science. എന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ ഈ പാട് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പാട് റിമൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം
തന്നെ പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ പാടുകൊണ്ട്. സോ യു ആർ എ ലേണഡ് മാൻ, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, യു നോ ദ വേ ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ്, സോ യൂസ് ദാറ്റ്. Aylmer is happy. Aylmer said, "Noblest, dearest, and tenderest wife." He is very happy now. Doubt not my power. എൻ്റെ പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നോളജിനെ സംശയിക്കരുത്. I have already given this matter the deepest thought which might almost have enlightened me to create a being less perfect than yourself. ഞാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഫ്ലോയോ ഒരു ബ്ലെമിഷോ ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്യൂട്ടിയായ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് മാറ്റാൻ, അതായത് ഈ പാട് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ട്രസ്റ്റ് മീ മൈ ഡിയർ വൈഫ്. So Georgiana said, "It is resolved then," said Georgiana, faintly smiling. "And Aylmer, spare me not, though you should find the birthmark, take refuge in my heart at last." Aylmer kissed her tenderly on her cheek, not on her left cheek, where she bore the impress of the crimson hand. അവളുടെ കവിളിൽ കിസ് ചെയ്തു. ആ ക്രിംസൺ ഹാൻഡ് ഉള്ള കവിളിലല്ല, റൈറ്റ് ചീക്കിൽ. കാരണം അപ്പോൾ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കളയാൻ പോലും റെഡിയാണ്, നിങ്ങളുടെ സയൻസ് വെച്ച് എന്ത് പരീക്ഷണം വേണേലും ചെയ്തോളൂ എന്ന് ജോർജിയാന പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ കിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക്, ഐൽമറിന് ആ പാടുള്ള കവിളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമല്ല. അത്രയും വെറുപ്പാണ് അയാൾക്ക് ആ പാട്. So the very next day, Aylmer had taken Georgiana, his wife, to his laboratory, which is set up in an extensive apartment away from his home, away from their home, and she is visiting their laboratory, his lab, for the first time. So here in the picture we can see the couple moves to his apartment where he performs scientific experiments. As Georgiana studies the various aspects of her husband's profession, she finds herself captivated by what he can do. Although she reads his journals and finds out that all his experiments never quite reach their full goal. So Georgiana there had seen so many experiments and discoveries made by Aylmer. And reading his articles, she understands that almost all his experiments have not reached its full goal. എല്ലാം എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ ഒന്നും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യം ജോർജിയാന മനസ്സിലാക്കി. സോ they are about to reach his laboratory, and approaching the lab, Georgiana fainted. ഒരു പക്ഷേ പേടി കൊണ്ടാവാം ജോർജിയാന ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. And Aylmer called out, "Aminadab, Aminadab," shouted Aylmer, stamping violently on the floor. Forthwith means immediately there issued from an inner apartment a man of low stature but bulky frame, with shaggy hair hanging about his visage, which was grimed with the vapors of the furnace. This personage had been Aylmer's underworker during his whole scientific career and was admirably fitted for that office by his great mechanical readiness and the skill with which, while incapable of comprehending a single principle, he executed all the details of his master's experiments. So, it is Aminadab. His physical characteristics are described, and he is the underworker or assistant of Aylmer in his laboratory. Aminadab came there, and looking at the lifeless form of Georgiana, he muttered to himself. He whispered with satisfaction to himself. അവൻ തന്നെ അമിനാദാബ് ജോർജിയാനെ കണ്ടപ്പോൾ ആത്മഗതം പറയാണ്, "ഇഫ് ഷീ വർ മൈ വൈഫ് ഐ വുഡ് നെവർ പാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്
birthmark. ഇവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ birthmark അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കില്ലായിരുന്നു. After some time, Georgiana regained her consciousness and she asked, "Where am I?" "Ah, I remember," said Georgiana faintly, and she placed her hand over her cheek to hide the terrible mark from her husband's eyes. "Fear not, dearest," exclaimed he. "Do not shrink from me. Believe me, Georgiana, I even rejoice in the single imperfection, since it will be such a rapture to remove it." ഐൽമർ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പാട് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഈ പാട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഞാനിത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഐ ആം very happy about that. And Aylmer, in order to convince her about his expertise in science, he had showcased some of his discoveries in front of her. Optical illusionലൂടെ കുറച്ച് ബോഡിലെസ് എയറി ഫിഗേഴ്സ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Then he showed her from a vessel in front of her eyes ഒരു മാജിക്കൽ പോഷൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് ഇലകൾ വന്ന് അതിൽ പൂവുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ പോഷൻ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ജോർജിയാനയുടെ കൺമുന്നിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചെടി ഉണ്ടായി വന്ന് അതിനകത്ത് പൂ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ഐൽമറിനുള്ളത് ഐൽമർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ സയൻസ്. ബട്ട് വെൻ ജോർജിയാന ടച്ച്ഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ, പെട്ടെന്ന് തീ കത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആ ഫ്ലവർ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായി വന്ന ആ ഫ്ലവർ ചാർക്കോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കരിഞ്ഞുപോയി. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ഷോഡ് ഹിം സോ മെനി അതർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ്. എല്ലാം ഇതുപോലെയാണ്, ഒരു കംപ്ലീഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പൂ ഉണ്ടാക്കി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഐൽമറിനത് അതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ഐൽമർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. From now onwards we can see Aylmer and Aminadab are busy with preparing a magical potion or medicine to remove the birthmark from Georgiana's face, and she is kept in a room near the lab. She is waiting for the call from Aylmer. ഈ മാജിക്കൽ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈ മാജിക്കൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവൾ ബോറടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് she had read so many journals and articles Aylmer had written, and then she had found a very voluminous an interesting large folio which is written by Aylmer about all his experiments, its step by step processes, its results and all. ഇത് വായിക്കും തോറും Georgiana is much reverenced about Aylmer and loved him more profoundly. പക്ഷേ പിന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജിയാന understood that much as he had accomplished, his most splendid successes were almost invariably failures if compared with the ideal at which he aimed. ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കിട്ടും, പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും. സോ ഒരുപാട് ഡിസ്കവറീസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹം ഒറിജിനലി എയിം ചെയ്ത കാര്യത്തിലേക്കല്ല എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ജോർജിയാന. കുറേ നേരം ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോർജിയാന ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം, ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അവളായിരുന്ന ബൂഡുവായിൽ നിന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ലാബിലേക്ക് ചെന്നു.
അമിനാദാബ് കണ്ടു ജോർജിയാന അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അമിനാദാബും ഐൽമറും വേർ ബിസി മേക്കിംഗ് ദിസ് മെഡിസിൻ. ഐൽമറിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഐൽമർ പറഞ്ഞു, വൈ ഡു യു കം ഹിതർ? ഹാവ് യു നോ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഹസ്ബൻഡ്? cried he impetuously. Would you throw the blight of that fatal birthmark over my labors? It is not well done. Go, prying woman, go. Prying means peeping. ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ വരാതെ പോകാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ജോർജിയാന പറഞ്ഞു, നോ ഐൽമർ, it is not you that have a right to complain. You mistrust your wife. You have concealed the anxiety with which you watched the development of this experiment. Think not so unworthily of me, my husband. Tell me all the risk we run, and fear not that I shall shrink, for my share in it is far less than your own. So ഈ ലാബിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജോർജിയാന കണ്ടു ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻസും അമിനാദാബിനോടുള്ള ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും. സോ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് 100% ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ് മെഡിസിൻ എന്ന് ജോർജിയാനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് ജോർജിയാന കണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഐൽമറിന് ദേഷ്യവും ഇറിറ്റേഷനും വന്നത്. ജോർജിയാന പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ, ഐ ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഐ എം റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക്. ഐ സബ്മിറ്റ് മൈസെൽഫ്. And Ailma, I shall quaff whatever draught you bring me, and it will be on the same principle that would induce me to take a dose of poison, if offered by your hand. എന്ത് തന്നാലും, ഒരു പോയിസൺ തന്നാൽ പോലും ഞാനത് കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംശയിക്കരുത്. ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇനി കുടിക്കില്ല എന്നൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. റിമൂവ് ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ ബി ദി കോസ്റ്റ്, ഓർ വി ഷാൽ ബോത്ത് ഗോ മാഡ്. ഈ സാധനം, ഈ മാർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്രയും കാലം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഐൽമർ ഒരു തരത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ച്, ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐൽമർ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്ത് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ജോർജിയാന പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഐൽമർ പറഞ്ഞു, കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീഷനിലെത്താൻ, അതുവരെ ഒന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഐൽമേഴ്സ് ഫുട് സ്റ്റെപ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് അറൗസ്ഡ് ഹർ. ഷി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ്. He bore a crystal goblet containing a liquor colorless as water, but bright enough to be the draught of immortality. Aylmer was pale, but it seemed rather the consequence of a highly wrought state of mind and tension of spirit than of fear of or doubt. വളരെ ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, കളർലെസ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല തിളക്കമുള്ളതുപോലെ ഒരു വെള്ളം, വാട്ടർ, ലിക്കർ, ഒരു ഗോബ്ലെറ്റിൽ, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഗോബ്ലെറ്റിൽ ഐൽമർ കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മെഡിസിൻ. The concoction of the draught has been perfect, said he, in answer to Georgiana's look. Unless all my science have deceived me, it cannot fail. ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ച സയൻസ് ഒന്നും എന്നെ ചതിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആകും, ഇതൊരിക്കലും പരാജയമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Life is but a sad possession to those who have attained precisely the degree of moral advancement at which I stand. Georgiana പറഞ്ഞു, there needed no proof. Give me the goblet, I joyfully stake all upon your word. Drink then, thou lofty creature, exclaimed Aylmer with passionate admiration. There is no taint of imperfection on thy spirit. Thy sensible frame too shall soon be all perfect. കുടിച്ചോളൂ, ദാ ഉടനടി നിന്റെ മുഖത്തുള്ള ആ പാടും പോയി, എല്ലാ ഇംപെർഫെക്ഷനും പോയി. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ പെർഫെക്റ്റ് ക്രീച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് ഷീ ക്വാഫ്ഡ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ഗോബ്ലെറ്റ് ടു ഹിസ് ഹാൻഡ്. ആ വെള്ളം ഒറ്റ വിഴുങ്ങിനെ കുടിച്ചിട്ട് ഗോബ്ലെറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, സെഡ് ഷീ വിത്ത് എ പ്ലാസിഡ് സ്മൈൽ. Methinks it is like water from a heavenly fountain, for it contains I know not what of unobtrusive fragrance and deliciousness. It reduces the feverish thirst that had parched me for many days. Now, dearest, let me sleep.
My earthly senses are closing over my spirit like the leaves around the heart of a rose at sunset. She drank the potion, the medicine, and about to sleep now. Aylmer is sitting beside her, watching the crimson hand on her cheek. ആ പാടിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഐൽമർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയാകണം. വളരെ ഒബ്സഷനോടുകൂടി വെറുപ്പോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഏതോ ഒരു അൺഅക്കൗണ്ടബിൾ ഇമ്പൾസിൽ ഹീ കിസസ് ഹർ ഓൺ ദാറ്റ് മാർക്ക്. ആ മാർക്കിൽ അയാൾ അവളെ കിസ് ചെയ്തു. ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റോടുകൂടി ജോർജിയാന ഇങ്ങനെ അൺഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് മാർക്ക്, ആ ബർത്ത് മാർക്ക്. അവളുടെ മാർബിൾ വൈറ്റ് ഫേസിൽ നല്ല റെഡ് കളറിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പയ്യെ പതുക്കെ ആ കളറ് മങ്ങി വരികയാണ്. Aylmer പറഞ്ഞു, "By heaven, it is well nigh gone," said Aylmer to himself in almost irrepressible ecstasy. "I can scarcely trace it now. Success. And now it is like the faintest rose color. The lightest flush of blood across her cheek would overcome it. But she is so pale." പാട് മാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവളുടെ മുഖം വല്ലാതെ വിളറിയിരിക്കുന്നു. Now he is very happy. Aminadab came there. Aminadabinod, you are my helper. I thank you all for your assistance എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് ജോർജിയാന എഴുന്നേറ്റു. She slowly unclosed her eyes and gazed into the mirror which her husband had arranged for that purpose. കയ്യിലൊരു മിറർ, അവളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിലൊരു മിറർ ഐൽമർ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. A faint smile flitted over her lips when she recognized how barely perceptible was now that crimson hand which had once blazed forth with such disastrous brilliancy as to scare away all their happiness. But then her eyes sought Aylmer's face with a trouble and anxiety that he could by no means account for. "My poor Aylmer," murmured she. "Poor? Nay, richest, happiest, most favoured," exclaimed he. "My peerless bride, it is successful. You are perfect," എന്ന് ഐൽമർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ജോർജിയാന വീണ്ടും പറഞ്ഞു, "My poor Aylmer." She repeated with a more than human tenderness, You have aimed loftily. You have done nobly. Do not repent that with so high and pure a feeling you have rejected the best the earth could offer. Aylmer, dearest Aylmer, I am dying," said Georgiana. Alas, it is too true. The fatal hand had grappled with the mystery of life, and was the bond by which an angelic spirit kept itself in union with a mortal frame. As the last crimson tint of the birthmark, that sole token of human imperfection, faded from her cheek, the parting breath of the now perfect woman passed into the atmosphere, and her soul, lingering a moment near her husband, took its heavenward flight. Then a hoarse chuckling laugh was heard again. Thus over does the gross fatality of earth exult in its invariable triumph over the immortal essence, which in this dim sphere of half development demands the completeness of a higher state. Yet had Aylmer reached the profounder wisdom, he need not thus have flung away the happiness which would have woven his mortal life of the self-same texture with the celestial. The momentary circumstance was too strong for him. He failed to look beyond the shadowy scope of time, and living once for all in eternity, to find the perfect future in the present. So what happened? ഈ ക്രിംസൺ ഹാൻഡ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാടും പോയപ്പോൾ ആ ഏഞ്ചലിക് ഹാൻഡ് ഓൺ ഹർ ഫേസ്, ആ പാടിൻ്റെ അവസാനത്തെ ട്രേസും പോയപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അവളുടെ ജീവനും പോയി. She was dead. She is now dead. She died.
She drinks the potion and Mark fades. However, she too fades with the Mark. Upon her death, the readers is left with the blunt reality that man is flawed and the sin of perfection leads to death. ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കുറവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇംപെർഫെക്ഷനാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. When we try to make it correct, the result is death. We are beautiful with this imperfection because we have come to this world with this imperfection, and we are nobody to correct this imperfection given by God. No science can challenge what is given by God. That is what Hawthorne tries to convey through this story. So here Aylmer actually kills his beautiful wife for a very silly imperfection of a birthmark. So what are the major themes in the story? Imperfection. Throughout the story, the theme of imperfection is implied in multiple ways. First, imperfection is suggested with Georgiana's birthmark, then later with Aylmer's journal entries about his not so perfect experiments. രണ്ട് imperfection ആണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് ജോർജിയാനയുടെ ബ്യൂട്ടിക്ക് ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക്, രണ്ടാമത്തത് മുഴുവനും സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്ത ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയ അയാളുടെ അയൽമറിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. Finally, in the end, when Georgiana dies as a result of the quest for perfection, it is found that there is no such thing. There is no such thing as perfection. Perfect എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ല. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഇല്ല. നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആവണമെന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ us. Then about science. Within literature, a universal theme is man's pursuit for scientific advancement and knowledge and its effects. In the story of The Birthmark, Aylmer's quest to rid his wife of her imperfection through science shows the reader how naive and narrow-minded man can be. Just because someone has the power or knowledge to do something doesn't always mean it should be done. Then birthmark. The birthmark is a symbol of man's imperfection or flaw, which also symbolizes man's mortality. Looking at the story from a Puritan perspective, the birthmark could be an allegorical symbol relating to man's fall from Eden. The allusion is that Aylmer looks at Georgiana as being almost perfect. Without the birthmark, she would be the epitome of godly perfection. From the Christian perspective, all men are made in the image of God. However, after Adam and Eve's fall from grace, man was inevitably flawed. The birthmark is a concrete symbol of this flaw. So I hope you have enjoyed the story, understood the messages given by Hawthorne through the story. Thank you.